Yeah. My name is Meshack Mbokota. I'm a gynaecologist from South Africa and Pretoria. I needed formal training in a structured manner that deals with aesthetic gynecology, and because I'm in South Africa and bulk of our training is European based, I found it easier to go with ESAC. I think the techniques for doing vaginal tightening with perineal repair, we've been doing it differently in the past, and the techniques that I've learned here will make it very easier for me because we do have a lot of those cases back home. Basically already started putting up offices, setting up procedure rooms. How long does it take for an operation kumbe that C-section kwala mi nga tirha kona ku va ku hola kumbe xani u sa hleketa ku khamero? Ku na ku hola kambirhi. Loko u operatiwa namuntlha n'wana humesiwa, after 7 to 14 days xilondzo lexi nga ka womb xi va xi pfalekile. So lexi ka skin na xona by vhiki ra vunharhu xi fanele xi va xi pfalekile, vhiki ra vu-4 xi va xi nga ha ri na pain. But because stitch lexi xi tirhisaka ku rhunga hi xona xa teka up to 3 months to Hi sweswo ke riperile mativana riperile nakambe ka siku ra namuntlha hi hlangana nakambe ku ri ti 4 ta March 2021 eka madamba siku ra namuntlha vele ta ka wena eka page leyiwani vele ya DJ Brian Concepts hi ndlela leyiwani Afrika-Dzonga 2 minutes after 8 o'clock tani tolovelo hi ta ka n'wina vele hi karhi la ku dyondzisana aka rixaka makume ka siku ha tshemba na ku pfumela ku ra kunene hi ta va hi kombana leswiyani leswiya karhi hi swi tiva kunene ka siku ra namuntlha hi va hi dyondze leswiya na leswiyani hi ndlela leyiwani Afrika-Dzonga ni amukela ni karhi ni khensa nkarhi lowu mi nga endla swa ku ri mbana hina ka siku ra namuntlha na swi vona ku ri tinhlayo ta kona vele hi letiya ti le henhla hi ndlela yaleyo komba ku ri se ina se hi toloverile ku ri hakunene mhaka leyiwani yi ta ka n'wina the health talk DJ Brian na Dr Mbokota. Ro sungula ni nga bayisi dokotela, ro sungula ni tshove record ta tsala hansi leswi matimu kumbe mhaka leswi mi nga mbarisa xiswona dokotela namuntlha mi te yin'wani xangu mani i huma ka un'wana ntirho ku mbariwa black and white. Le va mbala black and white, so u fane u va umbele black and white leswiya swa hi swa ku mbala masafari va swi lava. Sweswo dokodela ene nkarhi wun'wana kumbexani va tiva vanhu hi pfa hi nga swi tekeli ngopfu enhlokweni ku ri phela tanihi dokodela mfami ya ka tindhawu tin'wana ta ku tika swinene ngopfu ni va tindhawu ta ku fana na ti-court mfami karhi mfane mi ya hlamusela xiyimo ku ri na ku endleke yini hi ti-case to hambanahambana hi ndlela leyo. Se swi vula yini leswiwani tanihi dokodela hi fanele u tiva na timhaka ta nawu dokodela kumbe swi helela kwala ka ku va mi tiva ku ri lexi xikaringani lexiwani xo endla yini lexi xo endla yini swi pfuna yini ku va mi tiva timhaka ta nawu dokodela? Xin'wana na xin'wana xi ka tiko leri ra hina na misava hinkwayo xi lawuriwa hi nawu. So because ntirho lowu hi nga ka wona wu involve vutomi bya vanhu, and so swi nga endleka u kuma ku vanhu van'wana va teka advantage ka van'wana. Hi ku loko munhu a vabya va le ka xiyimo xin'wana va vulnerable. Yes. Xin'wana na xin'wana lexi dokodela xi vulaka va xi teka ku ri swi te tano hikuva tiva ku u swi endla with good intentions. So ku na swimbirhi ku na ti-ethics leswi ku nga basically matikhomelo ya munhu, and then ku na nawu. Yeah. And so ti-ethics a wu nge swi koti ku ti-legislator wu endla nawu hi tona. Ti-ethics swi suka ka leswi wehe munhu wa xiswona, leswi na leswi based ka leswi hi nge i paradigm ya wena na upbringing. But ku na medical ethics leti ti enforcewaku hi Health Professions Council, and then ku na medical law that is enforced by the courts. So
So now and again loko vanhu kumbexani va kume n'wana ivi va kuma ku swilo swi famba kahle exibedhlele, they are not happy. Kuna lava va yaku ka maloyara va la kuma ku ririsiwa, and then so what happens ku because maloyara a hi madokodela, then va teka tifayili leti va nyika madokodela lawo, and madokodela lawo then va vitaniwa ku ti-expert witnesses. So va langusa fayili independently ivi va vona ku leswi nga humelela siku munhu waloye a ri xibedhlele a swi ri correct kumbe ku na la ku nga hoxeka, or swihoxo leswi nga endliwa swi nga va swi result into leswi nga humelela at the end, or kuma ku va swihoxonyana switsongo a swi onangi nchumu. And then va rhumela report, and then loko ya court, then when there's loko ri na need, then va ku vitana ku u ta hlamusela report ya ku loko u kambela file u kume yini. And then the judge then makes a finding ya ku whether munhu wo karhi u liable kumbe nga liable na. So it's a very exhaustive process, but you take nkarhi wo leha and emotionally ya tika for especially lava nga affected, because yi pfatlanya swilondza swa khale. Hi sweswo ke Afrika-Dzonga tanihiloko hi mi tshembise ku ri loko swi ri tani hi ta endla vangwa kumbe xiphemu lexiwa xa nongonoko lowani minkarhi yo tala laha hi mi nyika nkarhi kuma sa ku ri minkarhi yin'wana kumbexana hi khumba timhaka leti kuma sa ku ri ka siku rero u twa onge a hi fanele hi vulavula hi songe hi yo mhaka ka siku ra namuntlha vhele hi te hi tlhelo ra ku va hi la ku twa kusuka ka wena muyingiseri vhele ku ri na wena muyingiseri ka siku ra namuntlha wena u lava ku vutisa yini namuntlha u vutisa xivutiso i vutisa dokodela namuntlha se wa vutisa xivutiso awara leyi hinkwayo hi ndlela leyo dokodela na tsaka loko na mi vona mativa ndzhaku ka vhiki se swi sendla vhiki manjheni na ndzhaku ka vaccine liyani se mi right ansondu kanghala ni mari right so swi famba kahle vaccine nhlayo leswi swi fambisaka xiswona vanhu vo tala va complain to ka va ri la mhaka ya the pace ya ku va ku karhi ku endliwa mhaka leyiwani ya vaccine ku va swa ku yi fikelela vanhu. I think the pace that it determine why the amount of vaccine that's available in the country. I mean, as of Tolo, I think only about just under 90,000 people were vaccinated, because Kobana 100 so far it's the 80 plus 40, so it's about Kobana about 120,000 doses. The other 80,000 doses, I think, Tifika Saturday. So it's just an issue yaku akunati doses are enough, because I know kuna competition for the same vaccine, because suddenly vaccine layer Johnson & Johnson has become popular. It's a single dose vaccine, easy to administer. I love it and effective ka most of, if not all, the variants letting go the COVID-19. So doc, subula yini loko wo hlangana na munhu loyi anga vaccinatiwa hi Johnson & Johnson hi ndlela yeleyo ivi mitsontswana kumbe swi tlulana kwalaho swi vula ku ri na mina ta va ni sawutini? No. Vaccine, like nhlamusele last week ku vaccine ya leya ka Johnson & Johnson va teke xitsongwatsongwana xa muxaka wa virus leswi hi swi vitanaka ku adenovirus, va chela a protein ya COVID ka xona. So va teka that virus va yi deactivate ivi va yi injecta hi yona, so loko yi nghena la mirini wa mehe wu hleketa ku nghene COVID, se miri wa mehe wu endla immunity ku wu aka masocha against COVID-19. Ivi masocha yalawo kumbe ti-antibodies teto ti ta rindza amatihlweni, atinhompfini na le non'weni ku in case ni hlangana na COVID ti kota ku hatla ku lwa. So a ni nge transfer immunity hi ti droplets ku fana leswi the virus yi transferiwaka hi ti droplets, ku se immunity it's not the virus, i swilo leswi lwaka na virus. So na hi timhaka ta masangu a mi nge transfer? No, immunity u nge yi transfer hi ndlela yaleyo. So because
exposure u fanele u va exposed to the protein, meaning ku leswi swi vangaka vuvabyi byebyo, then hi ko swi nga ta invoke immunity kumbe miri wu kota ku tisirhelela. Before that a swi nge humeleli. Alright, kasi ke hi ndlela leyiwani hi yimile swivutiso swa n'wina vhele mi nga hina kota ka siku ra namuntlha mi vona vhele kumbexana hi va tekela enhlokweni lava nga se va ri na hina ka siku ra namuntlha. Ni vona Bongani Zaba vhele u kona na hina, Connie Mnisi u na hina, Maposh u na hina, kunjani Maposh, kasi ke Lawrence Vukene na vhele u na hina, kasi ke Soul Mzamani u na hina ka siku ra namuntlha, kasi ke un'wana nakambe vhele VG Baloyi u na hina, kasi ke un'wana nakambe mali u nga ri Mzana u na hina ka siku ra namuntlha, kasi ke n'wana Roni Miyambo u na hina, Dzuneko Singi, Mama Faith na yena u na hina. Hi ndlela leyiwani loko hi vuya ni tshemba se mi ta mi rhumela swivutiso leswi mi lavaka ku swivutiso, xivutiso xihi kumbe xi vhele xi fambelaka na mhaka letiwani ta ku va ti fambana na rihanyo ra vaxisati hi ndlela yaleyo. Swi nga endla va mi vutisa hi movha dokodela, a ni vhiki ri nga hundza a mi susini ya movha, se swi nga endlise va ku again ava lava 4-stroke engine. loko hi vuya hi teka xivutiso xa vhiki ro sungula ri perile. Khato Financial Solutions, instant cash at lower interest rate, fast and efficient service. Systems are available to ensure professional, cost-effective and authorized transactions. We are able to do debit check, debit and POS. We cater for everyone with financial income. We are a solution to your emergency financial requirements. Amongst others, we assist SASSA grants beneficiaries, developmental credit that supports students. We do corporate loans to assist small businesses. Drop us an email, info@katofinancials.co.za. Kato Financial Solutions is a registered credit provider. Bacterial vaginosis, it doesn't, as I said, it's not related to sexual intercourse. She can continue akuma the probiotics, avoid the detergents like bahlamba and all of that, allow everything else to breathe, and then when it becomes unbearable, you can go and consult kuna a treatment that you can be given. Now, if you are not sexually active or if you are still a virgin, you will be given tablets to drink. You are not going to be given a cream to put in the vagina because we don't want to damage the hymen. Vangata shotisa homu loko va ta ku lovoleni. Yeah, you got short though, dokodela. Yeah. Dokodela hi teke xivutiso xa sungula Roni Miyambo ka majozi ya swixambuleleni. Va ri swixambulele xana ku ri mhaka ku ri mhaka ya tiyindlu ta tirhandavula ta le layani, so va ku hi le swixambuleleni swi langutaka tanihi swixambulele. Se xivutiso xa yena u langutane na n'wina ngopfu dokodela Roni, u ri no hikwalaho ka yini vhele ti-scientist ta laha Afrika-Dzonga ti nga ringeti ku endla vaccine. Swi twala onge na vona Dr Mbokota vhele va twala va ri na vutivi swinene ngopfu hi timhaka ta vaccine. Dokodela swi ala ku ri ku va mi tumbuluxa n'wina xivutiso xa muyingiseri. I think leswi swi xotaku ka la akaya i investment ka innovation and research and development. Yeah. The company leti we've got a company la kaya, especially leyi storaka the vaccine. Vitana ku BioVax ya manufacture the vaccine. Okay. The issue ku develop the vaccine I ku swi lava a lot of investment over malembe so that ku va na a platform. Now loko tiko ri nga koti ku invest ni loko ku tekiwa budget yisiwa ka science and technology, vanhu va rila va ri mali fane yi hakela leswi. So there's not enough investment ya ka science and technology ku research ya durha. Yeah. You can imagine how much is the United States spending ku rhumela ximovha lexi xi nga ya a leswiwaneni ka Mars. Xi fambe 6 months hinkwayo, vanhu lava hinkwavo lava va nga xi langusa va hola investment ya tiko. Now loko hina as tiko hi nga koti ku investa in that, hi mhaka ku hina ti-urgent needs ta vanhu lava va nga na vusweti ta xikolo na hinkwaswo, then hi hela hi rilaya ka yini ka ku va hi kombela mahlandla. Hi ku lava manufacture ka matikweni ya vona, then
they will keep the vaccine amatikweni yabo. Loko I do keep ability ya ku develop the vaccine and bako vanhu lava nga kota ku develop it's just loko ri hava investment, which means ku hava mali ya ku va keepa va ri ku endleni ka research yaleyo whilst va kota ku hola ba kurisa va hlayisa miti ya vona. There's no point ya ku munhu a endla sweswo a nga holi and ivi muti wa ko safara. So the issue is investment into the research and development, and it goes for everything. I got vaccines and it goes ka timova, it goes ka space in technology, it goes ka agriculture, it goes ka manufacturing ya swilo. I mean, loko nangusa technology na knowledge leyi ko ka company yo fana na Dinero. Yes. Leyi yi nga aka, I mean, a helicopter yo fana na Roy Falk, which there's none in the world. Wow. in terms of capacity, because even the Apache in the United States doesn't reach there. But that knowledge is core in the country. But if you don't invest to pay those scientists, then they will leave. Botala, a lot of the people who are developing these vaccines in Europe and whatever are Africans. Look, checker, the scientists who are in these companies are Africans. It's just that their countries just could not support them because there are other needs that the countries are busy with. So in terms of development, I mean, manufacturing has been outsourced to China. So now the textile industry are Western Cape, it's dead. They are in places like Newcastle, it's gone because we've outsourced. Yeah, and all our people, they work to China, but smell about China. What are they doing? We're exporting jobs to China. Sure. So the way our economy runs, unless we start a manufacturing economy, we cannot run a country on a consumption economy, because we as we consume, the bubble will burst at some point. Because there's no longer money coming in because we're not manufacturing anything. If we had something, teaspoon in I import. Ish. So a simple thing like that, but it's simple because we're not willing to. So the raw materials, the thing, we take it out and send it to Europe and Asia, and then we go and buy the byproducts that we buy. So we are supposed to. Yes. So we are the ones who are actually selling our jobs outside. Yo, Riperile dogodela ya no mihlamule ni bona nombone mi ya mlo bisi. Bare ba khesa nhlamulelo ba tseba khesa swinene ngopfu va ri nongono kwa kahle swinene ngopfu va se va hlamureni botoro ni miyambo eka majozi kasike hi khesa dyondzo dokodela malunga na Bharule Chauke kasike Priska wa gara manyaka uri what causes postpartum hernia after giving birth via C-section or after pregnancy, and how can it be corrected or treated, doc? Okay. A hernia iloko kurina a defect ka part ya miri or aquarine ibi marumbu ya ngeti ya humela ibi kupfimba. Now so ka cesarean section loko u endliwe cesarean section liya ya ku u tsemiwa kusuka la nkaveni ku ya hansi ti hernia ti va common loko ku endlisiwe leswiya ku operation n'wana leyi yi tsemiwa ku hinge up and down kusuka la nkaveni ku ya hansi kumbe swi pfa ku hundza nkava ku ta henhla ku ngeti ta xifuveni ti operation letiya especially around la nkaveni the hernia ti va common ku nkava hi woxe i hernia ku it's a defect la ya ku aku pfaneka kahle. A hernia a yi bi common, a yi talanga ka loko u endliwe operation hi le ya kusuka from left to right ya Caesar leyi nge i funnel steel incision, don't worry ku swivula yini, but wo tiva ku munhu wa ku tsemiwe from left to right. Tsakisa loko ku don't worry ku swivula yini. Yeah. Yeah. So loko u endliwe that incision yaliya a yi common hi ku u yi tseme against the way the muscles are arranged. The muscle is arranged where we are, and then u tseme across the muscles. Yes. So in that way, look urunga kuba kuri blocked. So I talang kuba ko hernia.
So van'wana loko va ri pregnant loko ku ve ku va na nkava la ku va ku na hernia la ka nkava naturally swi nga endleka yi va worse hi mhaka ku as xivelekelo xi kula ku ri na n'wana ndzeni marhumbu ya phuxekela ya henhla and then marhumbu a ni ri wu endlile ka physics, you know the law of buoyancy anini. Yes. In that law ku space xi fanele xi occupiwa so loko wo la ku nga na a mess Anything that occupies space and has mass, it must find the whatever is around it must find a place to go. So look, as the womb grows up marhumbu ya fanele ya kuma laha ya ku kona se loko ku ri na hernia nyana then ya hlomukela kona. So now ka van'wana loko hernia leyi yi ri yitsongo it's much more dangerous hi ku rumbu leriya ri nga trepeka ivi u va na leswi nge obstruction. Loko yi ri yikulu it's better hi ku swa antswa nkava luwa wu huma nge ti-balloon, that's much better because a wu nge trepeki wa swi vona. So the trick ya ku treat hernia is to make sure ku operation loko yi endliwile loko hi rhunga hala ndzeni. Now maybe people vanhu va nga swi tivi ku le ndzeni hi tsema xivelekelo and then hi humesa n'wana. Loko se hi xi rhunga hi rhunga xivelekelo lexiya hi 2 layers ivi hi pfala blood then hi pfala swin'wana va nge i peritoneum i lining leyi nga kona and then hi pfala swin'wana va nge i sheath and then after that ku va ku hi pfala ku xikhumba the skin hala hansi. So wena loko u vona xikhumba hala hansi there are 3 or 4 other things hala ndzeni hi nga swi pfala. So loko wo ka u nga pfali kahle that sheath ivi ku va na weakness nyana kun'wana kumbe ku va na infection ivi ku nga holi kahle then you'll get a hernia leswi hi nge i surgical hernia and then it needs to be repaired. Loko u nga yi repair as I said loko rumbu ro nghena laha ivi ri trepeka it becomes a big problem. Does it happen, Doc, while you are doing that process ya ku pfala the stages ta kwala sweswi mi nga swi hlamusela hi ndlela yaleyo ni nge swi tsundzuki mina ku ri mi rivala kun'wanyani swa endleka mi mi rivala ivi swi boha mi tlhela mi tlhelela futhi? No, normally because hi endla leswi swi vitanaku it's a continuous suturing. So fana ku rhunga lava rhungaku rhoko kumbe xana u sungula le u rhunga u boha fundzu le makumu then u sungula kun'wana u boha fundzu le makumu na le ka xikini masiku lawa nkarhi wun'wani hi tirhisa yo njara yaleyo u yi rhungela but u yi nghenisa underneath the skin yi nga vonaku ngopfu la henhla. Nkarhi wun'wani u tirhisa ti-staples u stapler kunene just ku masiku lawa u nga tirhisa na glue so yeah mara a yi glue leyi we i super glue yale na mina Doc. Yeah. So in terms of process na it's one pilot. Pilot regardless ka ku una experience yo tani kwi. Loko a nghena ka aeroplane u endla pre-flight check. Yes. And the pre-flight check u endla hi manual. Hambi a swi tiva u fana pfula manual a hlaya. Hambi a ri na experience ya 30 years. Wow. And that's the reason why ku nga vi na a lot of accidents. And ko tala loko va na ti-accidents va tlule swin'wana kwalaya. So the same thing happens na loko ya operate. Loko ni ya operate munhu mundzuku na hlaya namuntlha. Wow. The same operation. Even after this year, how many years now? It's almost 30. Yes. Because loko ni nga yi endla operation enhlokweni ya mina ni yi heta before ni ya endla ka patient. Loko ni fika ka patient ni ta stuck. So ni fanele ni endla la nhlokweni. Like anything else in life, you must first create create kambirhi. Yes. Na le bibeleni ku create kambirhi anele. You must first create it fully in your mind. Ushibona sheheleri. When you are a creative person, so you visualize it. Loko se ushibonile, but anira ushiboni mahlo ya nyama. Ushibona as a vision. Yeah. Then kuba kona it becomes a reality. Xitulu lexi nga tshama ka xona. Somebody ush design kusungula in their mind. And then yes. So the same thing whether it creation a bibeleni ka Genesis 1 na le ka Genesis 2 it's the same thing. Vanga hayi kombele verse la vutla va jikiri la vutla.
So Yeah. and it applies for everything in life. Look, we are exam before utlela, have a structure xa tinhlamulo ta wehe enhlokweni. Wow. And see that structure, because the most important thing ka an exam answer, it's not the content but the structure of the answer, because the structure of the answer xi ku byela ku munhu waloyo u hleketisa ku yini. Wow. Doc, katsongo hi tlule xivutiso xa Adnesia Nana Dykes or riperile DJ na doc. What causes rectal bleeding? Is it fatal? How does one treat it? Okay. The most common cause ya rectal bleeding is leswi va nge i piles, hemorrhoids. Kambe Xitsonga hi swi hlamusela njhani leswi swa doctor rectal bleeding hi loko ku endleka yini? Kuma ngati le mahosi. Oh, okay, yes. Yeah. Okay. The most common cause is the piles, the hemorrhoids, and the hemorrhoids ti tala ngopfu ku hlupha vanhu lava tshamaka va ri constipated, lava because ku ri na ku va regular va ti pfuna regularly, mahomo ya vona ya tiya, and then ya blocka ngati there, and then ku va na those, and then those things loko swi pfimbile, loko swi khumbeka, and then swi bleed. That's the most common cause ya ko. Makes sense. The other causes, which I hope it's not, it's not something, you will have late, Magata. There's a question in Gabutsua last week, loko vanhu va va na anal intercourse, ku medelaine. That's another cause, bleeding. Right. And then the third one. So you were saying your hope is not the problem, or she's not going through that. Yes. Is that, yes. Okay. Right. Right. And then the third one, kuna what we call colon polyps. Now, vanhu vo tala lava kuna cancer colon va sungula hi leswi nge polyps in the colon, in the intestine. Loko to va ti ri kona tona ti nga cause bleeding. So loko munhu a ri na bleeding a yi vona, you see the issue ya loko munhu a vabya, unga laphi a symptom, famba u ya kuma ku swivanga yini, and the cause ivu treata swo. U lapha symptom swi fana na loko roof yi pfuta kumbe lwangu ri pfuta, wewe tshama u kangatela mati, ku ri na ku u kha u swi tiva ku you need to go and seal the roof, wa swi vona. So vuvabyi byin'wana na byin'wana, ku ri na ku loko u pandza hi nhloko, ku ri na ku u nwa pilisi ra nhloko, rhanga u la ku kuma ku why u pandza hi nhloko, then you get a much better treatment than ku ya u ya nwa pilisi ra nhloko ntsena. All right, twala dokodela hi ndlela leyi. Kasi ke a ni tele xivutiso xin'wanyani xa manyokanyokana. Ma ti manyokanyokana dokodela? Yeah, to worms. Yes, swi endla yini sweswiya? Kuna mxaka yini loko hi vulavula hi ti microorganisms. Yes. Hi vulavula hi ti bacteria, hi ti virus na ti parasites. Okay. So the worms i ti parasites. Oh. So mi swi kuma kwihi ka emisaveni ka swakudya, loko mi nga hlambi mavoko, all of that. Now vana va va na toho ngopfu because loko va kha va kasa va endla yini, va pick up swilo leswi laha hansi, mara a hi ri mi nga va pfumeleli ku kasa, hi ku loko va nga kasi a va develop la upper body strength. Okay. Se loko se va sungula grade not va tsandzeka ku khoma ball pen hi ku hava upper body strength. That's why le ka swikolo swa vona va vekela leswi va nga ti monkey bars swa ku va tlanga minkawu ku ringeta ku developa that upper body strength, ku va kota ku khoma ball pen nkarhi wo leha. Otherwise we are hela u endle occupational therapy unnecessary. So loko va mhani va swi kota
tshikani vana va kasa va avoida ku xava swa ti walking ring hikuva a swi necessary swi endla ku vana va tlula stage upper body strength yi nga develop. Serious? So yeah. Okay, yeah. Yeah, ako wa mina mara se loko swi huma munhu loko sa ku ri ni dokodela swi va swi endla yini ka sa fana, it's the same reasons. It doesn't matter swi lava ku diwemiwa you go u ya nwa maphilisi because ka vanhu lavakulu vo tala ku na van'wani vo tala especially emakaya u kuma ku va na ngati ya weak hi mhaka ti-worms. And one of the common thing ya ku ti-worms ti endla ku va bleeder luya a ku va na rectal bleeding, then they can get that rectal bleeding because aniri ti le ndzeni ka marhumbu. Yeah. And then loko ti kota ku escape again, the most common part la u ti kuma ko hi le ka xivindzi. Yo anti ku ri i mhaka ku ri a hi vulavula hi le machief yo mhaka ni tele xi mihleketo ya xivutiso lexi ya dokodela a ku nga ri xa mingiseri a no tatisa ka mhaka nhloko mhaka ya mingiseri a nga yi vutisa le ndzhaku luyani wa rectal bleeding kasi ke Lorraine Dumela loko ri la ka mujaji i dumela u ri i yini xi endlaka swa ku ri mhani loyi a nga tika for 16 weeks a nga swi twi ku ri n'wana u lovile for almost 2 weeks. Okay. The first 12 weeks mhani u va a ri na idea ya ku wa ha tikile hi ku u na ti-signs ta early pregnancy swa ku va hlamba timbilu tshutela marha and all of that. Yeah. Loko fika ka 12 weeks swa nyamalala leswiya swi ku wi. And then ku va na gap. That gap ka vanhu vo tala especially lava va nga pregnant ro sungula yi va koho until about 18 weeks. Ivi 18 weeks ku va koho u sungula ku twa ku raha ka n'wana. So loko n'wana o lova ka gap liya mhani a nge twi nchumu. During that gap a nge twi nchumu. And that gap yi koho in a lot of things avuton'wini. I mean, again, if you follow a bit of science exploration, this perseverance rover leyi nga ya ka Mars, loko yi endla final approach ya yo, it went off the radar because I fane yi pfula parachute yi pfula yini, and they could not pick it up until you rhumela ti-pictures ku sendile ku landeni. So there's always that gap ya break in communication. So so yes, loko swa endleka, that's the reason, because in that gap between 13 weeks na 18 weeks n'wana u va ri kuleni, but so unless munhu waloye a ya clinic kumbe a ya ka dokodela va endla ultrasound a nge swi tivi. The only other thing xi nga kombaku hi loko size ya xivelekelo yi va static for 4 weeks, ku ri 12 weeks loko u ta kambiwa loko u ri na 16 weeks kuma ku the size ya xivelekelo a yi si ndlandlamuka ku fika ka size ya 16 weeks, hi laha hi nga vona ku hi suspecta ku na something wrong. All right, kasi ke teka xivutiso xa Clint Makhado u nga rivali vhele ka masiku ra namuntlha teka swivutiso swa wena ntsena mingiseri a hi na nhlokomhaka Mugwena Makhuvela a hi na nhlokomhaka wena u hi vutisa swivutiso ivi ku hlamula ka siku ra namuntlha vhele Dr Mbokota vhele na vona ka siku ra namuntlha kasi ku nga rivali ku ri vuxokoxoko bya vona byi kona layani eka screen lexiwani ka xi fambaka laha hansi ku nga tsariwa swin'wana layani sa vuxokoxoko bya ti-social media tero hinkwaswo leswiyani vhele u va kumaka nomboro leyi tlhela futhi hi va phinda kumbexani loko a ha ri ka swona sweswo ni nga za ni rivala i nge va ku byela ku ri Dr Mbokota va kumeka ka nomboro leyiwani yi landzelaka mingiseri ni tshemba hi vona karhi yi famba le hansi loko nga sungula hi website ya www.hwcw.co.za kumbexani wa tlhela futhi u va kumeka 010-020-8569 nomboro leyi nakambe 010-020-8569 hi ndlela yaleyo kasi ke la ka website u nga kuma na tindhawu tin'wana kumbexana va kumeka kona ka timhaka ta ti-social media na hinkwaswo leswiyani. Clint Makhado dokodela hi loyi u ri after how long can one exercise after doing laparotomy? Okay, laparotomy for ku benefit ya van'wana yo vula ku endla vuhandzuri pfula khwiri, ku pfuriwe khwiri a yi hlamuseli ku endliweni hala ndzeni. So laparotomy i ku teka xikaringani xexi hi xi tirhisaku hi pfula khwiri hi langutisa hala ndzeni, then
hi fane hi hlamusela ku hi endle yini hala ndzeni ku humesiwe xivelekelo ku humesiwe machupu ku humesiwa ectopic kumbe loko ku ve kwa ku ri general laparotomy ya surgical ku endliwe swin'wana ka marhumbu and all of that, but generally hi nyika vanhu 6 weeks ku xilonda xi hola loko va nga zangi va va na ti-complications, especially ku va laha xilonda ku nga rhungiwa kona ku nga vanga na infection. Then va nyika 6 weeks. After 6 weeks ku va ku pfalekile, then va nga la tlhelela va sungula ku endla whatever va swi endlaku va nga tolovela ku swi endla. But usually loko va sungula ku exercise a va sunguli very mild and then obviously va increase intensity loko nkarhi wu kha wu. Lava vo tlakula tinsimbi va nga rivali ku boha leswi va nge kidney belt. Hi mhaka yini? Ku u need a band leriya ku a ni ri loko hi pfulela hi disturb ti-muscle leti u tlakulaka hi tona. Oh yes, so u fanele ku sungula. So u fanele u ti support. U boha ku ya kwile band leriya dokodela kumbe ku ta bankarhi laha u nga ta hola? Nkarhi walowo, but a ni ri it's always better ku lava tlakulaka tinsimbi also to protect your spine ku u boha band leriya loko u tlakula because you are doing something lexi u ti strainaku hi xona. So that's why va nga rivali ku ri boha hi ku ntirho wa roho i ku stabilizer what the sports people will call the core of your body, which is the central part ya miri. Yeah. Alright, un'wana u hleka malevheme ya ku basa. Ya basile mativa dokodela se malevheme. Doctor va very intelligent. I maphosho u vula sweswo dokodela u ri yo va ri a mi yimi ku n'wi hlamarisa vhele ra munhu rin'wana na rin'wana ma n'wi hlamarisa kasi ku fana na mani loko nga ri a niki mathevula. A very informative session. A khensa dokodela na DJ Brian for this kind of a platform. Ku khensa hina u ta mi endle nkarhi ku tsaka mi vana hina ka siku ra namuntlha hi ndlela leyiwani. Kasi ke ha ri ka mhaka leyani ya ku jima dokodela ni vona onge kumbexana swi nga va kahle ka swa ku hi teka xivutiso xa petunia silowa u ri overweight na C-section swi not after effects xana. Overweight itsemba u vula mhaka ya miri kumbe sa mi twisisa ku a ndo xivutiso xa dokodela ana ke va se va mithembeni ni ku ri intelligent. I think vula ku na risk muni ya munhu a endliwa operation a ri overweight ku ri ku una overweight. Now overweight yi na description hi describe hi swin'wana ngi swi vulaku i body mass index, i relationship ya ku leha ka wehe na ku tika ka miri, weight and height. Now operation yin'wana na yin'wana yi na risk. Munhu loyi a nga na miri is more at risk for the following things. Xo sungula, risk leyikulu hi leyi swi nge i thrombosis, leswiya swa ku ngati yi tiya yi endla ti-clot ivi ti-clot letiya ti chupuka ti ya lodge ambilwini kumbe exifuveni va swi vitana ku ti-embolus. That's the first risk. The second risk i infection, especially la ka xilondza. Hi ku u kuma ku tala xilondza lexi a xi kumi space xa ku xi bela hi moya xi kota ku oma xi hatla xi hola. And then the third one i ya ku loko munhu waloyo va n'wi operate swa tika and swi teka nkarhi wo leha, and the longer it takes the more you are likely ku u va na ti-infections because vanhu lava operataku i vanhu na vona se va pfa va juluka mjuluko pfa u thonela laha u nga fanele ku thonela kona because there's nothing that can happen, but mainly i mhaka ku it's just a difficult operation ku yi endla. That's why loko mo cheka na so vanhu loko va fanele va ku operata swi nga bohi, the first thing va nga ta ku byela swo ku va kombela ku ya loko ku ve ku overweight and hi vulavula hi body mass index ya more than 35 va ku no maybe swantswa u rhanga hi hunguta weight when it's not an urgent operation, but so the risk teto ti koho but ta manageka. So with the antibiotics na ku make sure ku munhu waloyo loko a heta ku operatiwa u hatla a mobilize a yima jikajika. So leswiya swa ku loko operatiwile u ta tshama bedweni the whole week, that's a risk ya ku kuma pulmonary embolus. Loko hi ku following day yima u jikajika yendla ku ngati yi famba
mbala ti-elastic stockings ku ti phushela ngati ya henhla yi kota ku famba ku nga vi na ti-clots. Do that, look, hi vitana ti-physiotherapist ku va ku pfuna ku u mobilize or exercise hi zama ku preventa ku that deadly thing ya hi nge pulmonary embolism yi nga humeleli. Okay. Doc, kuna Mr. Free Maluleke, the author, or DJ Brian na Doc, xana swi endliwa yini ku va munhu wa xisati a khomiwa hi ti-cramps ku tlhela futhi ku va na tinhlungu ti vavaku ta mavele? Giyani. Okay. Yeah, but in any way, I show ku u khomiwa hi ti-cramp a bihe mirini kumbe a nga bihangi mirini na. Oh yes, okay. Kumba hi veki rivaleni Maluleke. Right. Loko a bihe mirini, the most common thing is shortage ya calcium na magnesium. Especially the first 12 weeks of pregnancy, because abadyi kahle, abanwi kahle, the cramp ti ta va kona hi the trace elements letiya ta short. Then throughout the pregnancy, calcium na magnesium ya laveka. Then issue ya tinhlungu, mavele ka munhu wa xisati i xirho xa xisati lexi respondaku ka ti-hormone ta xisati, just like the womb will respond. So loko ti-hormone ti ri henhla, especially leya estrogen, ta ku hlamusela ku vito rero ri suka kwihi ku nga ri khale, ya estrogen, then yi endla ku mavele ya twala ngeti ya na ti-lump, and then na tinhlungu teto, and then loko yi ehla, the same thing happens. Now loko va ri pregnant, those fluctuations that hormones ta humelela, especially towards the end, loko munhu se a preparela mavele ya preparela ku endla mafi so that munhu a ta kota ku kuma n'wana, you will still get the same issue. But loko va nga ri pregnant, mavele ya responda ka a menstrual cycle ya munhu wa xisati, and that's why van'wani loko ku tshunela nkarhi wa ku va ya nkarhini, mavele ya bava, a ya va lavi ya khumbi. Yes, because ya responda ka level ya ti-hormone teto ta especially this hormone va nge estrogen. Now, before we go to the next one, kuna kumbe u yi tlurile tsundzukani events baloyi, just okay. U would say something about swakudya. Oh yeah, nangubona hilo screen sweswi dokotela. Ku swakudya in their natural form, kumbe xivutiso dokotela a vutisa ku ri na xana swakudya leswi wa xisati kumbe munhu wa xisati a swi dyaku swi nga ha n'wi pfuna ku va a nga ha xoti ngati emirini ke loko a bihe emirini, tshemba vula tani? Yes. Right. One, hemoglobin, kumbe leswi hi nge ku xota ka ngati, yi lava swimbirhi kumbe swinharhu. Yi lava iron, yi lava vitamin B12, yi lava folic acid. Now, iron, folic acid a hi sunguli hi yona, yi kumeka ka mihandzu na miroho ya green. So spinach, cabbage, lettuce, mara swi nga vi swi swekiwe ngopfu, or swi nga minute swi sweka folic acid ya fa. So leswiya swa ku cabbage yi fanele yi va brown, a ni a yi swekisiwa swo khale, a yi fanele yi katingiwa yi va brown, hi ku a yi fanele hi Monday yi va brown, hi Tuesday yi cheriwa tamati, Wednesday yi sweswo. Kasi a swi famba hi masiku dokotela. Ena mihembi a swi endliwa hi masiku ku ri okay, se va nga yi zungo u nga swi voni ku xava hi xixin'we na. vanhu va tswatsi na vito dokotela, so u fanele a dya sweswo. Yeah, but coleslaw, so cabbage leya loko ya ha ri green, as long as yi hlantswiwile,
lettuce ya green, then Yeah. that's folic acid. Loko swi tsandile fambe ya xava maphilisi ya folic acid, I think R1 for supply ya n'hweti. Folic acid. Then vitamin B12 yi le ka nyama, whether ya red, meaning ku nyama yo tshuka kumbe ya pink Yeah. kumbe yo basa, Oh. right? Vitamin B12. So aneri yo tshuka i homu, i nyimpfu, ya pink i nguluve, yo basa i huku. Then Oh, a pink. then iron yi le ka mainly ka hlampfi, ka fish, and then na le ka xivindi, liver. Right? Yes. Beetroot ayina ngati, you lo tshuka. That's what you eat, man. Ita pushela makhelwane. Oh, okay. You lo tshuka. And secondly, iku dyana swakudya in their most natural form. Sungula yini sweswo kambe? Swi nga swiki ngopfu mbula swona. Yeah, loko ya ka swi nga vi swi processiwile, so u nga hleketi ku u ta xava liver spread u ta kuma iron. It's processed already. Okay. Swivona. Or u ya xava xithinani xa beef u ta kuma vitamin B12. It's processed already. God, not true. I mean, the easiest example, if you go to ka Exodus 12, there's a simple description ya ku akufane ku dyiwa njhani nyama ya Passover. And it last supper, Exodus 12. Yeah. And anyway, vanhu va hleketa ku last supper yi ile ka New Testament, hayi yi sungula ile ka Exodus, kwala hi la yi sungula ko. The description iku osha. Right? So mbula ku osha ya answer yi tshamisekini nyama yo osha. Because awu chela nchumu. It's almost in its natural form. Okay. Doctor, status okay. Xivutiso xi lexiwani xi huma ka mapox u ri na swa pfumeleriwa swa ku ri munhu a sterilizer without medical reasons loko a va a karhele ku bebula dokodela, wa pfumeleriwa ku va swa ku ri a nga ha sterilize? Ku sterilizer i decision ya n'wini wa miri. Loko a ri na loyi a nga tekana na yena i decision ya vo va ri vambirhi. Yeah. But lowun'wana u observiwa as a courtesy. khale nawu a wu ku loko ri n'wansati a lava ku sterilizer, wanuna a fane a sayina. Mara loko wanuna a lava ku sterilizer a ku nga ri na need ya ku n'wansati a sayina. Yeah, ne? So sweswiwani nawu wa pfumelela n'wansati ku loko a lava ku sterilizer a nga sterilize. But here is the thing. Xiboho xa ku sterilizer, tiva ku loko sterilizer swi permanent. U nga yi hi leswiya u nge va nge he va ri ta boha hi vutlhowuchunja, a swi kona. Ka n'wanuna na n'wansati swa fana? Both. Yo. Sterilization is meant to be permanent. So leswiya swa ku hayi va ri ni ta chuncha or ni ta endla operation va tlhela va hlanganisa machumu, it's a waste of money. Ku success rate ya operation teto ta ku ringeta ku thuma machubu is very low. Loko vanhu va swi tiva ku a size ya chupu ra munhu wa xisati leri nga normal, wa ri vona rumbu ra huku? Yeah. Ritsongo ka rumbu ra huku. Sure. Yes. Yo. So loko loko munhu a teka xiboho xo sterilize a tivi ku swi permanent, number one. Number two, a nga teki xiboho hi mbilu, a teki xiboho a va xihleketile. So a nga va kwatele va ximanimani va famba ku ya ku sterilizeni. Tiva kahle. A nga teki xiboho a kwatile, a teki xiboho.
it's got nothing to do na age. Loko u ri na u kume u tibyele ku u na 4 wa vana u na 29 la ku sterilizer, you're well and good, mara wo tiva ku swi permanent. Wow. Doc, the fibroids na okay, kumbexana ni vona onge a mina n'wi ta xivutiso xin'wana kumbexana dokodela kumbexana No. All right. No. Ruth N'wana Maria vito leriyani i Kukalani, okay. A ku ri no, Doc, the fibroids ti na nghozi njhani loko swi ta ka timhaka ta masangu? The fibroids, Doc. Vulavula ngopfu the fibroids, ne? The fibroids hi vule ku hi swinyamana leswi milaka la ka xivelekelo, ene swi mila ngopfu loko munhu wa xisati a nga kumi vana. A hi swona swi vangaku ku a nga kumi vana. Now ka timhaka ta masangu a swi tali ku va na effect unless fibroids ti ri tikulu ngopfu ti pfale your favorite pouch, the pouch of Douglas. Number 1. Number 2, u kuma ku se loko ya nkarhini swi too often a swa ha predicteki, u luza ngati yo tala, u tshama a ri weak. Number 3, loko fibroid u kuma ku yi endle leswi hi nge i polyp yi huma la ka nomu wa xivelekelo, and then loko va ku va masangwini ku huma ngati. But other than that a ti disturb nchumu ka timhaka ta masangu. Tsakisaka mhaka swa ku hinkwavo lava dokodela va vutsaka swivutiso va tlhela va vuya futhi va ku ri hi hlamulekile dokodela, hi hlamulekile leyiwani Clint Makhado na vhele vula ku ri u hlamulekile. Kasi ke Relic Trinity Shiluba u ri ni na problem yo huma ti-piles loko ni the piles ntshemba yes, piles loko ni bihe emirini since last born ta huma every 2 to 3 months. Ni nga avoid swakudya swihi ku va leswaku ri ni tikuma ni nga hlangani na xiphiqo xa muxaka lowu, Doc? Xo sungula i ku avoid constipation. Okay. And vanhu va ka hina loko a vo swi tiva habit liya ya ku vo va cleana drain, loko vo yi heta hi ku that habit yo yi endla ku va tshama va ri constipated. Hayi man. Hi ku ti-laxatives leti ti tirhisaka ti endla ku ti-muscle ta marhumbu ti sungula ku loloha. Loko laxative yi nga ri kona swi nga tirhi. Loko swi create-iwa swilo leswi tumbuluxiwe marhumbu ya ti endlela hi woxe, a ya nga need ku pfuniwa. Sure. That's the first thing. So vanhu vo tala ku na ntungu walowo wa ku va cleana ndzeni yini. It doesn't matter ku tirhisa yini. Swi endla intestine, then loko u nga tirhisi u tshama u ri constipated. Constipation na stress, the next thing it hemorrhoids kumbe leswi va nge ti-piles. Xo sungula. Number 2, loko u nga nwi mati ya enough, and loko hi ku mati ya enough hi vula almost up to 2 to 2.5 liters ya mati hi siku, and hi vula mati hi mhaka ku ri nga rivali ku miri wa wena loko u juluka hi siku u nga juluka 7 liters ya juluka. Se u fanele u replace. Loko u nga replace miri u ya teka mati lawaya u endla ku make sure ku mahuma loko ya huma ku va ku nga ri na mati hi ku u need mati, so u teka mati la, that's why mahuma ya sungula ku tiya. And then u va constipated. Then i ku dya swilo leswi nga na leswi hi nge i roughage. Yes. So loko u dya apula, dya na kamba ra kona nga vali. No lo vanjani lexi xa ntombi va nge mbali xi tshutela makamba. You know, simple things. High fiber bran, digestive biscuits, digestive bran, anything leswi hi nge swi bulk forming, leswi nge loko u swi dyile swi endla ku u nwa mati ngopfu, na loko swi nghena ndzeni ka khwiri swi absorba mati, then swi endla ku mahuma ya va loose, then you don't get constipated. Loko u nga vi constipated a wu vi na ti-piles. So loko u ri pregnant, loko u ri pregnant it's even worse hi ku
weight liya ya pregnancy ya pressa ni ri na yona against yes. and then constipation comes in. So ku deala na ti-piles I ku deala na constipation. Constipation I ku cinca diet. Loko vanhu vo va ti vona ti-dietitians va va endlela diet ya leyi nga ta kota ku make sure ku a va vi na constipation yi ta pfuna. Now loko hi ku diet a hi ri fambi ya xava some fancy things. Diet has got everything to do na ku adjusta leswi u nga tolovela ku dya swona, u adjusta the way swi swekisiwaka so, the amount and the way u swi disaka xiswona. What about the time, doc? Ku ri na ni dya nkarhi muni? Swi na mhaka? Doesn't matter. You have a normal meal, you must have 3 meals a day with 3 snacks in between. Okay. Swi twele doc kasi swi tele swivutiso swa manjeni swin'wana vuxana la tlhela swi hundza ka fikela ka show. When actually masonto kumbexana loko wo tlhelela ndzhaku ka video leyiwani ni vona onge xivutiso xa wena se xi hlamulekile. Va vutisa hi mhaka ya vutiolori doc, ni twa onge yi khumbe swi enelanyana mhaka liyani. Ashley ni kombela u tlhelela ndzhaku loko hi heta vuhaxi lebyiwani vhele u tlhelela ndzhaku kumbe u nga ka YouTube channel ya DJ Brian channel ivi ke u tlhelela ndzhaku ku na laha vhele doc va nga fika va hlamula xivutiso lexi nga xivutiso xa ku vutisa ku ri na kahlekahle munhu a nga endla mhaka ya vutiolori endzhaku ka how many months hi ndlela yaleyo doc loko a sa endle mhaka ya yes a vutisa mhaka leyi mi se mi hlamula. Kasi ke un'wana loyiwani I Theo Nkuna a ku ri loko vanhu kumbe loko va ku munhu u na nyoka leyikulu va vula yini naswona swi endleka ku va munhu yaloye a nga vi pregnant hi mhaka ya nyoka leyikulu ke dokotela se yin'wana leyi taxonomy taxonomy ya ku tala ku loko u teka 10 wa vanhu hinkwavo va ku va na nyongwa. Loko va vutisa ku va twa yini you'll get 10 different answers. Va karhi va ri na nyongwa ya yo fana hinkwavo. Okay. So that term ya nyoka it's also the same thing. Van'wani va refera ka xivelekelo. Yes. Van'wani xivelekelo xexo va ta ku I marhumbu. Van'wani loko va hatla va va pregnant va ri nyoka ya vona yi hatla yi khoma. Van'wani loko swi tika ku va pregnant va ri nyoka ya vona yi khoma yi tshika. Ku na nyoka hinkwako lo. Yi khoma yi tshika. But remember ku swi suka ka the concept leti nga ti vula ku and these are concept of disease kuna what we call germ theory ya disease and then kuna spiritual theory ya disease ya vuvabyi and a lot of African traditional medicine is still based ka a spiritual theory ya vuvabyi. So loko va vulavula hi nyoka ku tala va vulavula it's reference to a womb. Xivelekelo. It's reference to xivelekelo ku ya khoma a yi khomi ya hatlisa ya hlwela. Van'wana va ku byela ku loko no rivala pilisi kan'we swi herile ra khoma. So here is the issue ke the most important thing I ku la kuma ku why munhu a va na problem rather than ku ringeta ku treat a symptom. I think we mentioned it. So loko munhu a ri na problem ya ku loko a va pregnant after 3 months ku va na miscarriage a lavi ku pfuniwa at that level. Loko a va na problem ya ku loko a va pregnant loko ku 7 months 8 months u kuma n'wana wa premature a ku laviwi problem ya leyo. So there are different things leswi hi Xitsonga or hi taxonomy language ya hina swi hlamuseriwa ku hi xixin'we as nyoka. Sometimes van'wani loko ti-periods ti ri heavy va hlamusela ku nyoka yi kwatile. So that the easiest answer ka munhu waloye I ku find out ku describe a problem. You see, ungaku
una nyongwa nge ni twa 1 2 3 4 then it's easier ka loyi a fanaka ku pfuna from the symptoms teto ku ativa ku what could be the problem. Yo doc le ndzhaku ka hlamule Freeman Luleke mzama vutisa ku ri na munhu yaloye loko a vutisa xivutiso ku ri na xana dokodela swi vangiwa hi yini ku va swa ku ri munhu wa xisati a khomiwa hi cramp ku va a tlhela futhi a huma la tinhlungu letiwani ti hetelela ti vava hi ndlela yaleyo ivi mi vutisa ku ri na a swi ta olova loko hova hi ku ri na munhu yaloye o va biyina kambe o ri no o va a nga biyangi mirhi kumbexana hi ti-second titsongo swinene ngopfu dokodela hi nga n'wi It's fine. Then i cyclical ya ti-hormones. Okay. The mavele ya responda ka ti-hormones. The cramp u need ku teka supplements calcium na magnesium. And then mati. Yo tele swivutiso dokodela va tsakise xivutiso lexi xa beetroot i ku karhi mi hlamusela ku ri beetroot a hi ngati yi lo tshuka. Okay se Desmond Kubai dokodela u ri no leswaku ri na ku dya mihandzu ya ti-dates eka vayimani okay eka vayimani during the last trimester ya olovisa progress kumbexana process yo va munhu a veleka ke loko ku ri ku i ntiyiso xana ku nga va ku ri tin'wani ta tindlela tihi ta kota ku ti sivela mhaka wa swa ku ri munhu a va a karhi a kuma leswaku ri u sivela ku va a chucheka hi operation kumbe a veleka hi operation. Wa ti tiva ti-dates Brian? Ti-dates i ti-periods musa? It's a Middle Eastern fruit. Oh. Loko va nwa coffee le a va cheri chukela va nwa coffee hi ti-dates. So it's like a dessert. Oh, sure. Okay. Xielana nyana na ti-prune. Oh. Xielana na ti-prune. So no, a xi olovisi labor. A xi olovisi labor and a xi endli ku munhu a hatla chuncheka. It's a good fruit because yi na a roughage so yi endla ku va nga vi constipated. A yi hambana ngopfu na ti-prunes. It's in the same family na ti-prunes. But other than that, a yi nge pfuneti except for its nutritional value. A yi na effect ka ku munhu a hatla a kuma n'wana. Decision ya ku labor yi fambisa ku yini. Unfortunately, ku decide n'wana ku a triggera ku labor and then ivi triggera mhani a sungula ku producer leswi hi nge oxytocin. Loko ku ve ku size ya nhloko or whatever is leading and the size of the pelvis swa pfumelelana, then the labor will progress. Loko ku va na disproportion munhu alowo ta hela a ri na operation. Dokodela swi tele swivutiso mani sweswi hetelela swi triggera na mhaka ya ku phela ka mara loko munhu a ri pregnant for over 30 weeks kumbexana hi swona swi endlaka ku va munhu a hetelela a cinca na maendlelo lama dokodela. It hormones because the estrogen yo yi endla ku all these behavior changes na issues ta appetite and kuna lava kuma ku throughout the pregnancy a va swi koti ku mita mara. Tshama tele non'weni va la ku tshutela van'wani va famba va khome swithawulani va la ku tshutela and the advice that we give i ku rather tshama u khome xibodhlelani xa mati and then u nwa mati lawa ku pfuneta ku kota ku mita. Because you need the fluid, otherwise you will be dehydrated. Exactly. Another technical question, dokodela ntsemba mta twisisa mani twisisa nchumu la riperile dokodela me abanshe wetanga sina maka va ku ri na is Claxane, how do you pronounce that? Claxane injection and and elastic stockings for the same purpose, or the stockings are only for the lower limbs. Yo, doctor. Okay. Claxane injection leyi hi nyikaku loko vanhu va heta ku operate loko hi la ku sivela ku nga vi na ti-clots. So ntirho wa Claxane
wu endla ku ngati yi nga clot, right? So you prevent the clots from forming. Whereas elastic stocking, we hoxa le milengeni ku yi pfuneta ku squeeze ngati ku yi move yi nga yimi ndhawu yin'we ku ngati loko yime ndhawu yin'we ya clot. So Istokisa xa nenze ini istokisa njhani dokodela? Nenze xi xa fana milengeni. Yeah, mara it's different. If you've traveled on long distance flights, yes, wana jet lag. Yeah, it's no, as a jet lag. The one thing iku kupfimba milenge because utshame. Yeah, those stockings supfuneta ku pusha ngati ku yi kota ku vuyela land because gravity ya ikoka to the ground. So the stockings supfuneta ku ngati yi move, and then the Clexane yi pfuneta ku ngati leya yi nga clot. So both things are necessary to prevent you ku ungabi na pulmonary embolus. Wow. Kesile Mel yena nga vutisa xivutiso xo vhela maloriri kasi ke van'wana va ka va ku khesile dokodela i dyondzekile na muthawu hi luyana ku ri ya dokodela va ri vhiti ri titla yini siku yini ni kombela ku vutisa dokodela se nkarhi lowu wu hundzile mara ni vona swivutiso leswi kona nyana kumbe hi nga swi teka hi ku swimbirhi swinharhu a ku ni kombela ku vutisa ku na loko u ri na what yini va ku u na shaku okay ntshemba la ku type le vele shaku tshamiwa ivi va ku tsema mara after that va vuya futhi va ku rina u endla yini kombela ku xi tlula xivutiso a ni xi twisisi dokodela unless ngome xi twisisa alright i mani ku hlamusela ku va vula yini u vula yini kwala i vulavule some time ago ku sometimes vanhu va xisati loko va lahlekeli loko va onhakela hi mindzwalo kumbe vana loko va beburiwa va vabya va lova hatla va lova and all of that kusuka ku suspectiwa ku na something ka xirho xa vo xa xisati ivi xi ya tsemiwa and loko ku tsemiwa that part they bleed quite a lot. So I know so but they bleed quite a lot and the issue iku loko a hi kota ku hlamusela vanhu again it goes to a concept, the African concept of illness and the Western concept of illness or the germ theory and the spiritual theory of illness. Ku leswiya va nge va tsemela swoho the easier way ir gone. Now traditionally but believe in some cultures but believe ku loko n'wana beburiwa a va na a bruise la ndzhaku ka nhloko u va a scratchiwe hi something lexi nga ka xirho xa xisati xa mani. And the first thing lexi va xi blamaka va tala ku blame clitoris. Yes. And then the next thing but hleketa ku somewhere la ka xirho xa xisati ku na something va fanele va xi tsema ne ko tala loko va tsema clitoris loko yi tsema it bleeds. The person can die. What I've seen sweswi va tsema yini va tsema the remnants leswi a ni ri munhu wa xisati loko a nga swi tiva munhu wa xinuna u na leswi nge i hymen. So leswi swi endla ku the person is a virgin. So when the hymen breaks, you see what we call remnants. We call them hymenal folds. So they are hanging a little bit at the entrance of the vagina, but small. You won't know. Because we saw scratch up one, and then bleed up a so kuna one on one side, one on the other side. So look, we end up, for example, why we know kuna bangwani kumaku hymen yabo you on a kill from ku chovati baiskiri, gymnastics, na ku gada ti hanji, and say bana ku prepare la ku tekiwa. So bataka bata kombela ku endla operation ya ku hilungisa because yilo onaka ai onanga hi munhu wa xinuna. So normally one of the things that gets cut this hymen. And look, it also bleeds. So again, it's always better
loko se munhu a onhakele hi ndzhwalo ku kumiwa ku swi vange yini rather than to assume ku hi leswi. So now without interfering na cultural beliefs ta vanhu, all I can explain is ku lava tsemaka kona unfortunately ka bleeder, and I've seen a lot of patients almost dying from that bleeding. And unfortunately, kufana na leswi a lot of young boys va lovaku sweswi loko va ye ka circumcision, because the people lava va endla khale, the art and the skill of those surgeons a ta ha ri kona. It's also possible ku the art and the skill swa va mhani lava nge hi vo va tsemaku those things a va ha swi tivi ku va tsema yini kumbe a va nga tsemi lava va khale, you don't know. But the problem is ku all I can tell you is ku they bleed, and ni vone vo tala loko na ha tirha kwala Dzanini na kwala Pitori where van'wani va fika almost to at the brink of death. Wow. Hi mhaka ku va lahlekele hi ngati. Xo hetelela xivutiso Ntshemba, patient lowa u ri na swi endliwa yini ku va munhu loko a ri pregnant ivi makumu n'wana loyiwana a hetelela a tsondzeriwa nkolo la ka umbilical cord. Ya ku va ku endlekani kwala dokodela? N'wana loko a ri ndzeni ka khwiri wa tlanga, so umbilical cord, there's nothing wrong umbilical cord yi nga n'wi tsondela nama during pregnancy. There's nothing wrong, u le ku tlangeni. Laha yi va ku problem kona hi loko ku a sungula ku labor, ivi umbilical cord yi va yi tsondele nhamu kambirhi. Loko yi tsondele kan'we, it's not a problem. Yi ta huma yi ta suka hi ku nga ri va nga hefemula, a nga hefemula. Yi tsondzela njhani dokodela? A nga le ndzeni ka xivelekelo n'wana kasi? U le ndzeni ka xivelekelo. Se yi nkuma njhani le ndzeni? Kasi u hanya hi yini? A ni ri hi yo umbilical cord yi n'wi connectaku ka mhani. So ya fika ankolweni. Okay, yeah. Remember i hose pipe. Yes. I hose pipe leyi nga khomana na xivelekelo. Yeah, yi ka placenta leswi nge placenta ku baby ya n'wana. Right? From la isuka kona hose pipe leyi yi ta la ka nkava wa n'wana. Oh, yes. Okay. So it's lying free inside la. So loko a kha tlanga ku i mavoko, it can come around anawini. So the problem a ku va yi ri nhan'wini. The problem ku loko a sungula labor yi va yi ri around nam. Yi ri kambirhi. That's where the problem is. Mara hikuva ka ku then loko se labor yi kha yi progressa, yes, yi sungula ku va tight. Ku va tight, ku va karhi wa kula n'wana loyi. Labor loko se a fana se loko a sa ku beberiwa. Yes. Yes. Yi sungula ku va tight. Loko yi va tight, then n'wana a nga ha koti ku kuma oxygen. Nga rivali ku n'wana loko a ri ndzeni ka khwiri u kuma oxygen ka mhani. And umbilical cord leyi yo yi tisaka oxygen. Okay. Yeah. Hey. Ha. I science yin'wanyana dokodela va khensile hi ndlela yaleyo vhele. Nomsasiwela wa Jarimani na vona va khensile xikan'we na Petunia u khensile Saulo Mzamani lowa timovha dokodela u khensile hi ndlela yaleyo. Dokodela fambe 13 timinete ku tlula nkarhi wa ntoloveka siku ra namuntlha mhaka swivutiso vutisana na makhensa captain a vula mhaka swa ku na yena na xiphiqo xa ku nkarhi wun'wana loko karhi a ku humita mara a twa ku ri na swin'wana swi bananaku laha nkolweni wa yena hi ndlela yaleyo. Loko na nga va ku xivangelo ku tonsils. Tonsils not ti-tonsils i ntiyiso dokodela ku ri loko u ti susa swi na switandzhaku swo biha nkarhi wun'wanyana u nga ti tshika. Ntirho wa twana ri i phorisa laha ti nga tshama kona. Ti khoma ti-infections leti a ti fanele ti hundza. Ti fa ti nyamalala ti vhele nga ha vuyi ku fana na mina ti nga famba. A ni ri ti-tonsils ti tshama ti ri kona unless u ya susa. Ntirho wa toho i ku khoma any type of bacteria that goes down. Rito ra cinca. To prevent it from going down. Yeah. Ra cinca rito loko mi susini? Not necessarily, because rito ri controliwa hi ti-vocal cords. Ti-vocal cords ti la hansi. Ti-tonsils ti la henhla. Castor oil va ri ya olovisa ku va swa ku munhu a nga ha veleka yi nga n'wi olovisela ku va
a veleka loko a tirhisa castor oil. A yi tirhisi mara van'wana va yi tirhisela ku va cleana ndzeni ku rectum yi va yi ri empty loko va ya ka labor. Oh, yes. Aswibedhlele va nyikiwa leswi hi nge enema ya pfuneta na yona because tina the problem hi ti laxatives and ri ti endla ku timasele letiya ta xivelekelo ti contract. I mean sorry ta marhumbu ti contract. They can do the same thing ka timasele ta leswiwani ta xivelekelo. So you don't want vanhu va tirhisa beforehand ku then va nga ya ka premature labor. Oh yes, satwala. Vari va dyondzekile vhele Dzuneko Sengi Mama Faith vari va dyondzeke swinene ngopfu. Dokodela hi pfala kwini ka siku ra namuntlha na yena swin'wana swivutiso vhele swi tsakisile swo tala hi pfala kwini hi karhi hi ta hlangana vhiki ri taka vhele ka hina n'wi ta yin'wana nhlokomhaka ku loko hi nga tihlayisi third wave ya COVID yi ta hi bvanganyeta hi Good Friday. Eish. And so loko ku May June hi nga va hi ri ka in the middle of the third wave loko ka hi nga tihlayisi. So na swi tiva ku un'wana na un'wana u lava ku ya ka Paseka ni ri wa twa ku vito i Paseka ni I Easter i Paseka kumbe Good Friday. Yeah. Hi ku Easter it's a pagan festival. Davita doc. You suka ka the pagan goddess of fertility and spring. Yes. That pagan goddess, that's why Easter by represent a bunny namatandra as a representation of fertility. It's got nothing to do with Jesus Christ and crucifixion. Amen. The word Easter, that's where the word estrogen is derived from. The female hormone responsible for fertility. So, a Good Friday, vanhu va tihlayisa, but if not, it bvanganyetiwa hi third wave ya COVID from May onwards. Sure. Hi swona ni nga ta mi siya na swona. Dr Mbokota hi ndlela leyi vhele mi va kumaka vuxokoxoko byi nga kona laha hansi hi ndlela la vhiki ri taka dokodela hi languta mhaka ya pelvic organ prolapse. Leswi nga ta ta va hi languta sweswo vhele vhiki ri taka dokodela a hi languti kambe ke ha khensa mativa nkarhi wa n'wina na vayingiseri va khensile ku khensela mani dokodela va ri ameni halleluya khensile hi ndlela yeleyo dokodela a hi hlangana vhiki ri taka nkarhi lowu fanaka. Inkomu Brian. Inkomu swinene kasi ke Afrika-Dzonga kusuka mina Mnyamasi ngicela chima kula nkonzo ninge sho yane idyondzile a khensa nongonoko wo saseka hi dyondze swinene ngopfu mani loko ku nga ri yena Nompi Ntuli Favor khensa swinene ngopfu kasi ke n'wana nakambe muqambi ya ndhuma u yingiserile no langutini na yena mfundhisi Malatswani na vona va ri hano a khensa swinene ngopfu khensa na mhaka ya hinkwaswo leswi mi hi nyikaka swona vhele na mhaka ya vuhaxi bya xiyimo xa le henhla quality leyi nga yi kumaka siku ra namuntlha quality ya xiyimo xa le henhla swinene ngopfu khensile Priska wa Ramanyaka Zandile n'wa James Mthombeni khensile kasi ke Victoria Mbokota mani Mbokota i khensile Masana Novela khensa hi ndlela leyi Afrika-Dzonga kusuka mina Mnyamasi ngicela chima kula nkonzo hlangana mindzuku ka radio va byeli ku ri a hi ri kona mina na Dr Mbokota kwala eka Facebook page ya DJ Brian Concepts ninge peace love and happiness xoxoko byin'wanyana u nga byi rhumela ka brian@djbrian.co.za kasi Dr Mbokota va kumaka 010 020 8569 kumbe www.hwcw.co.za. Loko na ku vula swin'wana nje swa ku fambelana na mhaka ya nongonoko lowani vhele vafethu kumbe vuhaxi lebyi byi endlaka kwala ka Facebook page leyiwani tlanga na hina vhele eka nomboro leyi nga kona layani ka Facebook page yona leyiwani ri perile bye bye.
You have a broken device. Don't panic. We come and fix it at the comfort of your home or office. Screen Fix. We have great news for you. We are now serving Polokwane, Zanin, Makado, and Beggarsford. Hurry for this special on your screen. We are a phone call away. 076 222 1468. Screen Fix. Khato Financial Solutions. Instant cash at lower interest rate. Fast and efficient service. Systems are available to ensure professional, cost-effective, and authorized transactions. We are able to do debit check, debit, and POS. We cater for everyone with financial income. We are a solution to your emergency financial requirements. Amongst others, we assist SASSA grants beneficiaries, developmental credit that supports students. We do corporate loans to assist small businesses. Drop us an email, info@katofinancials.co.za. Kato Financial Solutions is a registered credit provider.